About you said earlier, I've not done a complex role like this earlier. And what was the preparation you did for this role? I think, ma'am, what I usually do, every actor has their own process. My process has always been that I spend a lot of time with the director, and thankfully, in this case, the director is also the writer. So I think first and foremost, it's very important that I understand the meaning of what he's writing, what is his idea behind the scene, behind the story, behind these characters. So once you start understanding that, it's really like a love story between you and your director. You know, you have to fall in love with each other so you can really trust each other and you can really do something magical. Yes, it's the most complex character, not just for me. I think for every actor who's been on part of this journey, every character is so complex because Sandeep has worked so hard on writing the characters in such a real way. You know, why you like films like his films like Arjun Reddy and Kabir Singh is because he shows you something which is very real, but he does it in a very cinematic, filmy way. So everybody can relate to it. The youth can especially relate to certain characters and the dynamics. Hello, I Ranbir, this is Bharat from. Sorry, I just want to finish the. So yeah, it's a complex film. Every character is very complex, and I think that's what the audiences really enjoy is to see every character go through a certain graph, you know, a beginning, middle, and end, and that will be very exciting for the viewers. Thank you. So before we go to the next question, there's one more question I have to ask Pranay Reddy Vanga sir. Sir, இப்போ படத்துல ஸ்டார்ஸ் பத்திலாம் வந்து ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது எல்லாரும் இது பேசுறோம். அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான 3 விஷயம் இருக்கு. That is being the usage of helmet and the raw actions and also the background score. So அந்த design பத்தியும் சொல்லுங்க. So before going there, I would like to say that we have a 18 minutes interval action scene where Ranbir is performing, and that was designed. That fight was designed by Sundar Master, and the helmets and the machine, war machine which you guys have seen, it has been designed by the Suresh Savarajan. So these both guys are from Chennai, in Tamil Nadu. So they have done a great work, and I would like to give a chance for them to speak about their work. So if you can pass on the mic to them, they will be speaking. Yeah. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட முதல் ஹிந்தி மூவி. இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த என்னோட டைரக்டர், அவர் இன்னைக்கு வர முடியல. ஒரு 4 days 5 days தூக்கமா இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இந்த மீடியா முன்னாடி வந்து இங்கே உட்காந்து பேசணுன்ட்டு. ஸோ நேற்று நைட்டு கூட பேசிட்டோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நாளைக்கு நீங்கள்லாம் போய் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றியாளர் அவங்களை சந்திப்பார். இப்போ அடுத்தது பூஷன் சார், இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர், அவரோட பிரதர், அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும். இந்த படம் வாய்ப்புக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு. நான் ரன்வீர் சார், பாபி சார் அவங்க வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது பெரிய எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஏன் வைக்கலன்ற ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்துச்சு, அதில் ஒரு ஆக்ஷன் மூடு இருந்துச்சு. பட் இருந்தால் ஒரு டைரக்டராக அதை வந்து அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணி போயிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த படம் ஏன் யூத்தெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணுன்ற எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டென் டைரக்டருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும், எனக்கு இருந்துச்சு. அது எனக்கு வந்து ஒரு தள்ளுமலான ஒரு மலையாள படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பாருன்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க.
ஸோ நிறைய ஸ்டென் மாஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவர். அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னோட ஐடியாஸ்லாம் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ரிஹர்சல் கொடுக்கணும் சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ரன்பீர் சார் வந்து ஆக்ஷன் படம் பெருசாக பண்ணதில்லை, நிறைய பண்ணியிருக்காரு, பட் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் பண்ணதில்லை. ஸோ இது எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ஆனால் ரன்பீர் சார்கிட்ட நான் ரிஹர்சல் பண்ணணும், பாபி சாருக்கு ஒரு ரிஹர்சல் கொடுக்கணும். நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபைட்டை உங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கான டைம் கொடுத்தாங்க. ஒரு 10 to 15 days 2 பேரும் வச்சு ரிஹர்சல் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் வந்து 18 days 18 weeks வரும் அந்த ஃபைட் வந்து. ஒரு 22 days எடுத்தோம். அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். பாலிவுட்ல எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க. இப்போ நிறைய படங்கள் நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சோன்னா எனக்கு ஸோ கிடைச்ச வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும். சவுத்துலேருந்து போகிறவங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சுருக்காங்க நாட்டில். இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்ட்டு, நம்மளுடைய ஸ்டென்ட் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும், ஸ்டென்ட் நடிகர்களாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அங்கே. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க. கேமராமேன் சார் அமித் சார், அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தார். என்னோட ஆர்ட் டைரக்டர், எனக்கு ஹிந்தியில் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எனக்கு எல்லாரும் ரன்பீர் சார்கிட்டையும் டைரக்டர்கிட்ட கன்வே பண்ணது என்னோட ஆர்ட் டைரக்டர் தான். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கூட வந்து கன்வே பண்ணியிருந்தாரு. இங்க ஒரு மெட்டீரியல் இந்த படத்துல பார்த்துருப்பீங்க. எங்களுக்கே ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும். அந்த ஒரு மிஷின் கன் மேட் இன் இந்தியான்னு வரப்போது பார்ப்பீங்க. ஸோ அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இவ்வளோ ப்ராப்பரா அவ்வளோ அழகா பண்ணிட்டு, ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு நம்ம கிராபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம், ஹாலிவுட் படங்கள்ல நிறைய அந்த மிஷின்ஸை பார்த்துருப்போம். இந்த மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வியப்பா இருக்கும். நான் எவ்வளவு படங்கள் பார்த்துருக்கேன், என்னோட அதிகமா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின்ஸை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. கண்டிப்பா இந்த படத்துல இந்த ஒரு கன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருந்தார் ஆர்ட் டைரக்டர். எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டா இருந்தாரு. சவுத்ல இருந்து போனது எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டா எனக்கு இருந்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு. அதே மாதிரி இந்த டீம் எல்லாருமே, இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமா இருக்கட்டும், அசிஸ்டன்ட் ஏடிஸ் டீமா இருக்கட்டும், டிஓபி டீம்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்காங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாம்பேல போய் ஒரு படம் பண்றேன்ற ஒரு நினைப்பே இல்லாம என்ன கை தூக்கி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு பெரிய பேக்கா இருக்கும். ஒரு பாச போராட்டம் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் பேக் அதுல நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டிய படமா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். தமிழ்ல ரொம்ப நாளா நான் கொஞ்சம் படம் பண்ணல. இந்த அனிமல் மூலியமா வந்து உங்களெல்லாம் மீட் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முதல்ல கதை கேட்கும் போது இப்ப ரன்பீர் சார் என்ன சொன்னாரு, இந்த கதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு உண்மை புரியல, நான் எப்படி இதை பண்ணுவேனா, அப்படி அவருக்கு எல்லாம் டவுட் வந்தது. அதே மாதிரிதான் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரா எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் இருந்தது. இந்த படங்கள் என்ன முக்கியத்துவம்னா, இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ், ஸ்வாக், ஒரு மாஸ் அப்படின்னு எல்லா படத்துலயும் வருது, நம்ம பாக்குறோம். ஒரு கதையோட சேர்ந்து ஒரு எமோஷனோட சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்த ஒரு காம்போ மாதிரி தான் எனக்கு வந்து தோணுச்சு அவர்கிட்ட கதை கேட்கும்போது. முன்னாடி ஒரு இனிஷியலா இப்ப அந்த கன் சீன் வந்து அந்த ட்ரைலர்ல நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா, கதை சொல்லும் போது நமக்கு ஒரு கன் வேணும், ஒரு மிஷின் கன் மாதிரி வேணும் அப்படிதான் சொன்னாரு. ஸோ நரேஷன் ஃபுல்லா முடிச்ச உடனே எதுனா சாதாரணமா மில்லியன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி கொடுத்தலாம் நினைக்கக்குள்ள கதை கேட்டு முடிச்சவங்கதான் தெரியுது. ஒரு டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 500 கிலோ அந்த ஒரு ஃபுல்லா ஸ்டீல்ல பண்ண ஒரு கன், ஒரு 500 kilos அதுல ஒரு உட்காந்து அது ரியலா ஒரு டம்மி மாதிரியே இருக்காது. ஸோ ஒரிஜினலா கிரியேட் பண்றதுக்கு அது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவ்வளவு பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்க ஒரு 4 மாசம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேர் கான்செப்ட் டிசைன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை ப்ராப்பரா ஸ்டீல்லே பண்ணோம், ஃபுல் ஸ்டீல்லே பண்ணோம். வண்டியை நகர்த்தினோட லேட் ஆகும். இது என்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்குதா ட்ரைலர் பார்த்தேன், இதெல்லாம் சிஜிஐன்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலா வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்குது. ஏன்னா முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து சிஜில பண்ணுவாங்க. சரி பிசிக்கலா பண்ணது மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க. சரி அதனால அந்த வண்டி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 20 நிமிஷம் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ என்னுடைய 20 வருஷம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு வந்து புதுசா இருந்தது. கதை கேட்கக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஒரு ரன்பீர் இருப்பாரு, அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பாரு, அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பாரு. ஒரு 8-10 படம் பண்ண ஒரு ஃபீல் ஒரு வந்துடும் நமக்கு. போரே அடிக்காம அப்படியே லிஸ்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். சரி அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் தாண்டி கதையில எனக்கு வந்து ஒரு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது.
இது வரைக்கும் பெரிய படங்கள்ல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இந்த படத்துல சேலஞ்சிங்கா இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஒரு மிஷின் கன்னு தான். ஏன்னா 4 மாசம் போராடி 100 பேருக்கு மேல வேலை பார்த்து இப்படி வந்து ஒரு பிசிக்கலா ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். டிஜிட்டலா பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்தல. ஸோ அவங்கள ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ எஃபெக்டா இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் சந்திப்பை பண்ணி சொல்றேன்னா நான் வந்து இப்போ மாஸ்க் வந்து டீசர்லயே வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரா ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸா இருக்கு அப்படின்னாங்க. இப்ப ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டான்சர்ஸோ இல்ல ஃபைட்டர்ஸோ ஆக்டர்ஸோ நிறைய படங்கள்ல அவங்க வருவாங்க. அப்போ டான்ஸ் ஆடுக்குள்ள இவர் தெரியும் எப்பயுமே இவர் ரைட் சைட்ல ஆடுவாரு, லெஃப்ட் சைட்ல ஆடுவாரு, இந்த ஃபைட்டர் நான் பார்த்திருக்கேன் ஜம்ப் பண்ணுவார். இதுல ஆடியன்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபீலே இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷா பாக்குற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டெல் கொடுத்து ஒரு புது ஐடியா வச்சு படத்துல மட்டும் அது மாதிரி கண்டிப்பா ஸ்பெஷல் அதுதான் எல்லாத்துலயுமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப்பான படமா இருந்தது. நீங்க ரன்பீர் சாரோட ஆக்டிங், அவர் பாபி சார், இன்னும் நீங்க சொன்னா ரஷ்மிகா மேடமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் படம் பயங்கரமா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தோட நான் ஒரு பாட்டா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். நான் ஒரு 2 questions கேட்கலாம். Ranbir, oh yeah, we have seen emotional dramas, especially when it comes to Bollywood. It's more kind of a metro kind of a set, wherein like it will be too dramatic. But here it is raw, real, rugged, and plenty of actions. I mean, it's more like a South Indian. I mean, the films that we grew up watching. One, how did you adjust to that? And secondly, there's a easy gamble going for mom-son relationships. Mere Paas Maya is very famous. Even today, we just get up hearing that dialogue. And what is the gamble in going for this dad-son relationship? I think to answer your first question, I think the conviction came from the director. I think Sandeep Reddy Vanga is somebody who is very original. He's one of the most original filmmakers I've met. Because whatever he was narrating to me, us on set, we never had any reference to it. Usually, when you're making a movie, somebody gives you a scene, okay, this is the emotion. You think, acha, in this film, this had happened. You think of a South Indian film, a Hindi film, a Hollywood film. But in this film, whatever he was narrating, everything seemed so original that we all are very inspired to, do something very original. So all the credit goes to the director, Sandeep. And to answer your second question, yes, you are right. Especially in Hindi movies, we really tap into the mother-son relationship a lot. Even if we've seen films like, say, KGF, which has the mother-son emotion. But I think this father-son emotion was something which inspired Sandeep to write this story. He told me the first time I met him, I asked him, I said, why did you think of the story and how did you think of the story? He's saying, I thought of the story starting with only one thin line, is that where would the obsession a son has for his father, where would it drive him to? What would it drive him to? To what kind of extremes? What would he do to protect his loved ones? Where would he go in his mind, in his actions? And I think that was a very interesting take on a father-son relationship, the obsession between father and son. So that was very exciting to be a part of. Ranbir, congrats to Animal. Say a few words about the Tamil audience. Well, the films and the culture that the Tamil audiences has been having over the years, we've seen videos of how you all celebrate cinema, how you all celebrate music, how you all celebrate your heroes and your heroines and everything. And I think that's very inspiring to watch, as an actor, somebody who aspires for that. When you see Rajni sir's entry, or when you see Telepathy Vijay sirs, or all the great stars, Kamal Hassan sir, Ajit sir, you see that their audience and their fans, they support them so much, they love them so much, they love the culture of cinema and movies so much, and I think that's very inspiring. And I think everywhere in the world, I think that the Tamil root, the audience is a very strong base out here, and that's very nice. Thank you. Rashmika, Tamil industry, Telugu industry, now Hindi industry. எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. What is the role you played, Animal? Sorry? Tamil, Telugu, Hindi industry. எப்படி இருக்கு உங்களோட work experience? அனிமல்ல என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க? தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸோடு வேலை பண்ணிட்டப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மேம். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியோட டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. ఈ ఫిల్మ్లో வந்து கீதாஞ்சலி கேரக்டர் வந்து
I think Geetanjali understands the hero better than anyone else, better than his mother, his father, his cousins, better than anyone else. Geetanjali understands the hero and she's grown up with him. And she's married to him and she has the children. He's the father of her children. So I think like she is one grounding factor in his life, but also for a Geetanjali character, nothing else matters in her life more than her husband. So I think that is the beauty in the film. See, again, all these emotions, you can't speak about these emotions, you should just watch it. So, probably after the release, I'll have better things to say and more things to say. And I think the only thing I can say is this is the most intense character that I have played in my life as an actor, and it's the most real character without any sugarcoating or without any sort of filter. This is the most raw character that I've played in my life. So I'm very excited to get more roles like this. Congratulations. Thank you. Hello, Mr. Ranbir. Yeah. Also, Hello, Mr. Ranbir. sorry, I cut you off. Sorry. You know, ma'am, you know how I explain my character in this film? I keep saying that I'm the zookeeper for all the animals. Hello, Mr. Ranbir. Shalini here. Did you finish? Hi, Shalini. Shalini here, and welcome back to Chennai. Thank you. Actually, parents versus kid. There will be a natural love, actually, so we don't need to any efforts there. So, in this movie, the obsessed love on father. Did you have any doubts on that in the script in the initial stage? No doubt at all. I think most of, especially the Indian, the Indian males, they always have some form of conflict with their father. You know, there is always this distance, you know, because there's so much of respect, but there is also fear. So I think the father-son emotion, especially in India, is something which is very sensitive and it's not tapped into too much. So I think this film will really tap into that very interestingly. So I'm really looking forward to that. So another question. Actually, obsessed love on father. Is that bad or good? What is going to project in this movie? I think any kind of obsession is not healthy. You know, sometimes there are some deep-rooted childhood scars that you have which remain. That's why you have the obsession. Everybody loves their parents. You know, nobody does not love their parents. But I think obsession is something which can get very unhealthy. In this film, of course, he's an obsessive lover of his father. He's somebody who is obsessed. But that also made a very interesting movie out of him. You know, that character became interesting because of that obsession. So that's okay for the movies. I'm not sure if that's okay for real life. You know, that's too much obsession for real life. Thank you for your answer. Ranbirji, Ajay. this is Karthik, Varanam cinema. Hello, Karthik sir. One question, அதாவது அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட், அதாவது ஃபாதர் சன் சென்டிமெண்ட். ஆனா மெயின் டைட்டில் வந்து அனிமல். இது எந்த வகையான அனிமல், ஏன் அனிமல்ன்ற பேரு? மேடம் ப்ளீஸ் ட்ரான்ஸ்லேட். What kind of animal? It's a dad-son sentiment, but why animal? Because I think you are seeing this film through the perspective of this character, which is the character I play, and other characters which I can't speak about. You should, once you see the film, you'll understand. But I think the reason why Sandeep Reddy Vanga called this film animal is that animals behave out of instinct. They don't behave out of thought. So this character that I'm playing, he behaves out of instinct to protect his family. He's not thinking. He's behaving out of instinct. He's impulsive. I think that's where the title Animal came, and once you see the film, you realize, this film suits this title, you know. Another question, Bobby Deol, Anil Kapoor, another question, you, Bobby Deol, Anil Kapoor, அவங்க லைம்லைட் வந்து அவங்க மேலேயும் படம், உங்களுக்காக இந்த மாஸ் அவங்களுக்கும் படம், அது எப்படி பார்க்குறீங்க? So since you are sharing the screen with the other big stars, so they'll also get the space. So how do you see that? I think so. So far, I've not done any mass movie. I've never got any mass moments,
And it's usually when you work with actors like Mr. Bobby Deol, Mr. Anil Kapoor, who are so accomplished in making movies of this genre, you get their fans to come and watch you also because they are coming to watch them. So sometimes you have to piggyback on actors and big stars so that you can also grow your audience. But yes, it's I think one of the first for me. So I hope that the audience accepts it. ராஷ்மிகா, ஒரே கொஸ்டின். நீங்க இந்த மாதிரி இப்போ மல்டி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்றீங்க, சவுத் இந்தியன் ஹீரோஸோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்களா? இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியன் ஹீரோவோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்களா? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. அது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் சார். எனக்கு சார் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப முக்கியம். டைரக்டர் சார் விஷன் என்னன்னா அது அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஆல்சோ acting with such big stars is such an honor for a person like me because I've literally come from Coorg and I didn't think I would be an actor, and today I am sitting in the same stage as such great people. So I'm so feeling super honored and I'm really grateful for what has life offered me. So for me, I feel like every opportunity that I get, I feel like I'm blessed. So I'm just having fun. I'm just praying God and thanking God and being super grateful because of all the love that I receive in every language or every state that I go to. So I'm just grateful, sir. Yeah, and there's no like, okay, different heroes or different directors. It's not that. Hi, Ranbir ji, right at the end. To your right, to your left. Right here. Yes, hello, sir. Hi. Welcome to Chennai. Thank you. During the course of the speech, the technicians from the south said that they've planned a wonderful action sequence for the film, and we're kind of curious. It kind of looks impressive as well. And during the course of the speech, they said that the gun that they've fashioned is never been fashioned before. It's almost 500 kgs. We see you operating the weapon in the screen. I think you would have required some amount of effort to kind of operate it, because ideally a weapon like a machine gun is difficult to handle, and something that heavy would have required quite a bit of effort. Could you tell us a little more about how you made that effort? Well, I remember the first time Suresh Anna showed us the bike and the gun, which was this what would you call it? A gun bike, sir? A bike gun? A war machine. We were like shocked. How did he imagine this? It was amazing, and he did it from scratch. It's such an original piece. It was a great idea that Sandeep and Suresh Anna had, and I think when you're acting for movies, you're not really shooting the gun, so you have to pretend and you have to have the imagination that if you're operating a machine which is so heavy and large, what would that do to your body? What would that do to your ears? Because you're shooting for hours. So that I really had to imagine that, because of course the bullets are coming in CG. It's not in real. That's the magic of the movies. But I think just the idea was so fascinating. The creation was so amazing that I just feel lucky, that I have an image like that of shooting a gun like that. One question to Bobby Deol. Bobby ji, a question to you. In the past, your father as well as your brother have depicted the kind of role which you have done here. Action-packed and very powerful. By any chance, did you have any opportunity to discuss your character with either your father or your brother? I don't think my dad and my brother have done very negative characters. Yeah, but they have done a lot of action films. The reference was to the action. Yeah, the action film. Yeah, I mean, I've done a lot of action in my life. I mean, my first film, I did action. So it's always been a Deol thing. The Deols were known to be the action men. There's also this thing that the Deols don't die. So I mean, my dad was the first He-Man, and then my brother, I mean, no one can be as tough as my brother. Gadar proved that. I mean, the real action hero from Hindi cinema. So it's just, I'm lucky that I'm a part of Animal and I got to do this action sequence. And Ranbir and me, we really worked hard. And as Ranbir was saying earlier, I had to piggyback on him, not him, because he's such a superstar and I love him. So I'm just happy that this action sequence which you watch in the movie is going to be so different, so well choreographed, and so well thought, so real. There's no special effects in the fight sequence. It's just raw, brutal,
two animals fighting kind of an action. Bobby over here on the right, on the left side. I mean, like, you said you are very choosy and you matter. I mean, you give priority to quality a lot than quantity, and it's your random wish. You do films, but suddenly we see you doing animal, and then we heard that you are. I was choosy. I was lucky to get it. I like it again, and you're also doing a couple of. I heard that you're doing a couple of South Indian projects too. But what compelled you to accept Animal One? And also, is that got to do with your producer Gulshan, because you share a good rapport with him? Can you just throw? I think the story goes back to Sandeep, the director. I think he's the only director who's made one film twice and made them super hits both the time. And I love both his films which he had made. And I got a call from him saying he wants to meet me, and I was like, is it really him calling me? And then finally it was him, and he chose me. And I was so happy. I was like, I think God has been really kind that I got this part, and I think it's once in a lifetime kind of a character, and I really, really enjoy playing it. Hi sir, Ranbir sir. Exactly. I'll just take his question. Thank you, sir. Ji. I think that was Sandeep's idea. When he told me this, I said, sir, please don't. I don't consider myself as a superstar, and in a Hindi cinema, we don't do this. He said, no, I look at you like this, so I'm going to present you like this. So it was his idea. I also must tell you that our set was such a multicultural set, because we had Hindi speaking actors, Punjabi speaking actors, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu. I think we had the entire language of everybody in India speaking on our set. And especially Supreme sir, because he speaks very less English and Hindi, but we had we just could understand each other, because there was so much of love and so much of inspiration and so much of understanding that, you know, it was really heartwarming to see a set like that which had so many languages and cultures. Thank you. I think we are You had a question? Thank you so much. Who had? आपके पीछे that service के over. This is Surya from JR TV. Sir, after the COVID, we will create more pan-Indian movies. Do you think pan-Indian movies is our future? There is no like Bollywood or Kollywood, no separation. It will create only movie. It called only Indian movie like that. Of course, I think it's such a healthy trend that is starting, because this is Indian cinema. We all are, people from India, and we are making cinema for each other. Of course, we have so many different languages, so many different cultures, but a good story will break every language barrier. We've seen that with Bahubali, we've seen that with KGF, we've seen that with Robot. We've seen that with so many films, and saving a film like Jawan, which released right now, which did so well in the South market. So I think a good story will appeal to a larger audience. We as filmmakers, as actors, we just have to choose the right subjects. And we hope that, we are all part of entertainment. We want to entertain as many people as possible. So with Animal, I hope that we are releasing it in, so many languages. The director and the team have really worked hard in presenting it in a very authentic way in those languages. And I hope that it reaches to as many audiences as possible. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the questions, and thank you team for answering. Can I have Shiv Chalana sir onto the stage for the photo? We'll have a photo opportunity here. And please wait, video நீங்க எடுக்கலாம். இப்போதைக்கு first photo முடிச்சிருவாங்க. So we just want to say thank you to everybody for being here today. This is very nice that we had this interaction on our film Animal. Animal is releasing on 1st of December, that is just a few days from here. Please go see it at a theatre near you. We'll see you at the movies. Seriously, it was a pleasure being with you guys. Thank you so much. We love you audience, and thank you so much.
Sir, sorry. December 1st, animal animal film release ஆக போகுது. So நீங்க பாருங்க, enjoy பண்ணுங்க and review பண்ணுங்க. நாங்க பார்த்து anyways, advance thank you so much. Me? I think that is something which is very disappointing, but we should understand that. I think there's a different space to say that this is about movie. Let's keep it a movie. Thank you. Okay. சந்தோஷ்னா கேபிள் விடு. சந்தோஷ்னா சந்தோஷ்னா கேபிள் விடு.